ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, எங்கள் வீட்டு குட்டீஸோடைய ஸ்கூலில் வந்து இன்றைக்கி ஃபங்க்ஷன். ஸோ இன்றைக்கி நாங்கள் எல்லாருமே எங்கள் ஃபேமிலியோட அந்த ஃபங்க்ஷன் பார்க்க தான் வந்திருக்கோம். ஸோ இன்னைக்கு ஃபுல்லாக நடக்கிறத தான் நான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் மேலே போங்க. ஸோ வாங்க வீட்டுக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஸ்கூல் வந்தாச்சு. ஸோ ஃபங்க்ஷன் நடக்க 3rd ஃப்ளோருக்கு தான் இப்போ போய்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ செம்மையாக டெக்கரேட் பண்ணியிருக்காங்க. பட் இந்த கூட்டத்தில் தம்பியை கண்டுபிடிக்கிறவே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. Because most of the things the government has improved the infrastructure of hospitals and very இந்த தம்பிக்கு தான் இன்றைக்கி ஸ்கூலில் ஃபங்க்ஷன். ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் பார்க்க தான் நம்ம வந்து இன்றைக்கி எங்கள் ஸ்கூலுக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சதும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம், எங்கே போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி நான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ண போகிறேன். ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். Comprises of statutory of legislative measures, rehabilitation and universal elementary education along with convergence with other. This made the Queen very sad. On a winter day when it was snowing heavily, வந்துருச்சு. இதுதான் நம்ம தம்பி பார்ட்டிசிபேட் பண்றது. நாங்க இருக்காரு like winter para snow and with is the most beautiful woman in the world. You, dear Queen, are beautiful. Snow White was alone and sad, but she made friends with some rabbits and the deer. Then she fell asleep. Early in the morning, Bert woke her up and she saw a small cottage. Snow White, wake up, wake up. Come, she made some soup for the children. Then she washed the clothes and made the beds. Finally, the cottage was clean, but Snow White was tired. And tell my father about Queen Bella. Please take me to the castle. You go to the castle. Maida, oh the one who is the most beautiful woman in the world. You, dear Queen, are beautiful. It's true, but the castle. The woodcutter saw the old lady going to the castle. He followed her. Maida, oh to kill Snow White. We must find Snow White. The king and the woodcutter found the cottage in the forest. I'm sorry to tell this, my lord. Quick, Snow White's nest. அவ்வளோதான் தம்பி ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ ஒரு வழியாக ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சு அவ்வளோதான், நம்ம கிளம்பலாம். ஸோ அவ்வளோதான், இப்போ வந்து நம்ம வந்து கீழே இறங்கியாச்சு. இனி வந்து சூப்பராக டெக்கரேட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஃபங்க்ஷனுக்காக. ஸோ அவ்வளோதான், நம்ம இப்போ ஸ்கூல் ஆடிட்டோரியத்தை விட்டு வெளியில் வந்துட்டோம். அவ்வளோதான், ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்சு. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒரு நல்ல ஹோட்டலாக பார்த்து போய் நல்ல ஒரு வெட்ட வேண்டியதான். உட்காருமா, தள்ளி உட்காரியா. ஸோ அந்த ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சது நேராக ஒரு நல்ல ஹோட்டலுக்கு போயிட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். போயிட்டு அங்கே நமக்கு பிடிச்ச மட்டன் பிரியாணி, ஐஸ்கிரீம் எல்லாமே சாப்பிட்டு அப்படியே நேராக வீட்டுக்கு வந்துட்டோம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.